Hujambo mtazamaji, karibu kwa taarifa za Mbiu ya KTN siku hii ya Ijumaa, ambapo hapa Nairobi kunaendelea kunyesha. Mimi ni Mashirima Kapombe. Kwanza tupate vidokezo. Maafisa 5 wa polisi wauawa baada ya shambulizi la Al-Shabaab kwenye kambi yao. I'm not a person who can be brought down easily. The decision has already been taken by the legal team here to file an appeal. Pigo kwa Babu Owino baada ya mahakama ya Milimani kufutilia mbali ushindi wake wa eneo bunge la Embakasi Mashariki. Na wakazi wa kaunti ya Migori watumia maji machafu baada ya mifereji kukauka. Regular police houses which the police were living in. We condemn this kind of attack which these coward terrorists are doing. We would wish the government and especially the military that are present in Lafe and the Mombasa division to increase their border patrol, especially the night time, so that these kind of attacks can be reduced. So we therefore, I therefore wish to send my condolences to the bereaved, deceased officers, whether it is an officer, government officer or a public, they are all Kenyans. We condemn such kind of attacks, and we therefore want an immediate action also to be taken against this kind of rampant attacks that come every now and then. This kind of attacks has been happening in northern Kenya for the past decade. The government of Kenya must come up with better security strategies, which include securing the porous border from border point 1 all the way to Kiunga. The Kenya military has a lot of presence in the area, and I therefore will ask the Kenya government to make use of the officers, the military officers in the camps to do better patrols. It's also, I will also ask the Kenya government to come up with compact, security teams that can patrol the porous border 24 hours. Otherwise, we are taking the highest terms possible to condemn the acts by those coward terrorists that, took over the camp last night and killed the 5 dedicated officers of the administration Kenya Police. Tukiachana na hayo, mahakama kuu ya Milimani hii leo imebatilisha ushindi waliyekuwa mbunge wa Embakasi Mashariki Paul Ongili maarufu kama Babu Owino kwa madai ya kuhitilafiana na uchaguzi mzima wa kiti cha ubunge eneo hilo. Kwenye kesi ya kupinga ushindi wa Babu iliyokuwa imewasilishwa na mpinzani wake wa karibu Francis Muraidhi, Jaji Joseph Sergon amesema kwamba amepata ushahidi wa kutosha kudhibitisha kwamba madai kwamba Babu alisababisha vurugu, aliwatishia maafisa wa IEBC waliokuwa wakisimamia uchaguzi sawa na wapiga kura yaliathiri mchakato mzima wa uchaguzi huo wa tarehe 8 mwezi Agosti, huku akiamrisha uchaguzi huo kurejelewa. Babu ambaye ameapa kukata rufaa ya kesi hiyo ametakiwa kulipa gharama ya shilingi milioni 5. Francis, I find that the election of the first respondent as member of National Assembly, Embakasi East constituency, was not free nor fair. The third issue is what are the consequential declaratory orders or reliefs which should issue. Having found the first respondent was not validly elected, the consequential order which commends itself is that a declaration which I hereby make that the election of Owino Paul Ongili Babu, the first respondent herein, as member of the National Assembly, Embakasi East constituency, is annulled, and the election be repeated in accordance with the Constitution and the election laws. The decision has already been taken by the legal team here to file an appeal. I believe my learned colleague, Mr. Awele, his staff at his office are already filing the appeal as we speak. We will fight this particular decision until we find what we consider to be a true reflection of the will of the people of Embakasi. I'm strong. I'm not a person who can be brought down easily. Yes. If it is God
who created me. There is no man who can decide my destiny. If Uhuru decides and Ruto to come and vie in Embakasi East, I will beat them yesterday and very early in the morning. Sisi tuko tayari kurudi kwa debe anytime. Tutaendelea, nimesikia marafiki yangu wakisema wanaenda appeal. Hakuna shida, tutasonga huko mbele, tutaenda appeal na wao. Lakini unajua hata kesi ya Mungu haina appeal. Ikifika ni siku ya nyani kukufa, miti yote inateleza. Mahakama ya Malindi imetupilia mbali kesi iliyokuwa ikipinga uhalali wa uchaguzi wa gavana wa Lamu Fahim Twaha. Gavana wa zamani Issa Timami aliwasilisha kesi mahakamani kupinga uchaguzi wa Twaha aliyesimama na chama cha Jubilee. Jaji Dora Chipkonya alitupilia mbali kesi hiyo kwa msingi wa ukosefu wa ushahidi wa kutosha. Timami alimshtumu Twaha kwa kuhusika kwenye udanganyifu wa uchaguzi. Mwenyekiti wa chama cha ANC Kelvin Lunani aliyehudhuria kesi hiyo amedokeza kuwa watakata rufaa, huku akisema kuwa haki haijatendeka. Station diaries, chaos or commotions in some centers, presence of unauthorized persons at the polling stations and tallying centers, abdication of duty by IEBC official, claim of discrimination of voters on account. And I wish to point out that these issues were not pleaded in the petition, but I appreciate the fact that they were not also submitted on by the petitioner as in respect of the trite law that a petitioner ought to confine himself to his pleadings. Ultimately, the question is whether the burden of proof has been discharged to the required standard to warrant the Lamu gubernatorial election conducted on 8 August 2017 nullified and a fresh election ordered. And having considered the evidence in view of my findings on every issue that was raised by the petition, I find that the petitioner failed to discharge the burden of proof the required standard to warrant any of the prayers sought. The petition is therefore dismissed. And I go on to the issue of costs. And I wish to state that this is guided by the provisions of Section 84 of the Elections Act and Rules 30 and 31 of the election rules. In awarding costs, the court is guided by the principle that was laid down in the Kalembendile case, where it said costs awarded should be fairly adequate to compensate work done, but at the same time should not be exorbitant as to unjustly enrich the parties or cause unwarranted debt on the public purse or injure the body politics by undermining the principle of access to justice estimated in Article 48 of the Constitution. I wish to point out that in this particular case, although the issues raised in the petition were not of such complex, I wish to note that this is one of the longest petitions in this country. A total of 147 witnesses were called, and the hearings proceeded for 3 weeks. And the hearings on each day would go on up to 9 to 10 every day. And in fact, on the last day, which was a weekend, the hearing ended at 12:30 a.m. on a Sunday. I have noted also and considered the preparation of pleadings, applications, research and submissions that have gone into this. And I wish to point out that I will cap the orders as to cost at 6 million for 6 million. Not so listen. 6 million for the first and second respondents and 6 million for the third and fourth respondents. So accordingly, I order the petition be and is hereby dismissed. The respondents are awarded costs on the following terms. The instruction fee for first and second respondents capped at 6 million. Instruction fees for the third and fourth respondent capped at 6 million. The cost shall be taxed and total cost certified by the DR of this court. The certified costs awarded shall be paid out of the security deposit
on pro rata basis. The certificate of this determination in accordance with Section 86(1) of the Elections Act and shall issue to the IEBC and Speaker of the bench. This is the decision of this court. Tukisalia mahakamani, mbunge wa Rabai William Kamoti amepata afueni baada ya mahakama kuu ya Malindi kuhalalisha ushindi wake na kumtoza faini ya milioni 3 mlalamishi. Emmanuel Baraka Aaron ambaye alipinga ushindi wa Kamoti amehitajika kulipa shilingi milioni 1.5 kwa IEBC na Kamoti. Jaji Weldon Korir amesema kesi hiyo haikuwa na ushahidi dhabiti. Tarehe 8 mwezi wa 8 watu wa eneo bunge la Rabai walinirudisha tena kwa kipindi cha pili. Ukweli wa mambo ni kwamba kipindi cha kwanza walinichagua na kura 12,000. Safari hii kipindi cha pili wamenichagua na zaidi ya kura 18,000. Hiyo ni kwamba imani yao kwangu iko juu. Nashukuru uamuzi wa leo ni uamuzi ambao umepatia watu wa Rabai nguvu, umerudisha imani ya watu wa Rabai kwa koti zetu, na tunasema kwamba judgment, yule ambaye amesikiza judgment, koti imeonelea kabisa kwamba hakukuwa na ushahidi wowote. Nataka niwahakikishie watu wa Rabai ya kwamba sasa tunaenda kupanga maendeleo, watarajie maendeleo zaidi ya yale ambayo waliyaona kule nyuma mpaka yakawafanya wanipigie kura nyingi kama walivyofanya. Kiongozi wa chama cha NAK Kenya Martha Karua amefanikiwa kwenye ombi lake kwa mahakama ambapo alilalamikia faini kubwa aliyotozwa katika uamuzi wa kesi baina yake na gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru. Wakili wake kwenye kesi hiyo amekuwa Gitobwe Manyara. Naam, tutapata taarifa hiyo baadaye katika taarifa hizi za Mbiu ya KTN. Lakini kwa sasa tuangazie taarifa nyingine. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini Wafula Chebukati amesema kuwa tume yake iko tayari katika kuandaa chaguzi mpya zilizoagizwa na mahakama wakati huu. Chebukati yuko katika kaunti ya Uasin Gishu ili kufanya mazungumzo na maafisa wa IEBC katika kaunti hiyo. Mapema leo Chebukati alimtembelea gavana wa Uasin Gishu Jackson Mandago. In terms of petitions, of course, petitions in courts check on the excesses or inadequacies of the commission in rendering the election. And it's a test of what we did. Arising out of the elections, the 7 elections last year, 6 in August and 1 in October, 446 petitions were filed, ranging from MCA to party nominations and governor and so forth. So far as of last night, 325 had been determined by the courts, out of which 3 governor petitions were allowed by the courts, 5 members of parliament, 8 MCAs, and 9 party list cases. You know the party list nominations, which is roughly less than 5% of the number of elections which have been determined. As far as we are concerned as a commission, that is an allowable percentage. In any statistics, there's always a margin of error, and it falls within that allowable statistics. As a commission, we are ready to conduct the by-elections in those areas once the processes are over. I understand some of the petitioners have filed appeals in the Court of Appeal. And if that has been done, they require about, the law says 6 months, it gives 6 months the Court of Appeal to finalize those appeals, if any, have been filed. So you may not see by-elections now, maybe they'll come later, but if and when they come, the Commission is ready to handle them.
Na sasa tupate kauli ya wakili wa kiongozi wa chama cha NARC Kenya Martha Karua, ambaye ni Gitobu Imanyara, katika ile kesi ya maombi ambalo Karua alikuwa amefanya kwa mahakama kuwa alitozwa faini kubwa, na ni jambo alikuwa amelalamikia, lakini pia ni jambo ambalo amefanikiwa katika kesi hiyo. We are indeed very, very happy that the Court of Appeal has set the record straight on the malpractice, judicial malpractice that happened at the Keregoya Court by setting aside that draconian judgment that dismissed a petition without a hearing. But more importantly, I think the Court of Appeal has set the record straight regarding costs. And as the court noted, there has been a trend this last few weeks of courts giving prohibitively high costs. The court has ruled that the costs should never be seen as a deterrence to access to justice. So we celebrate that, and we look forward to having our petition heard in Keregoya and getting the people of Kirinyaga the opportunity to know whether or not their governor was validly elected. So we look forward to going back to Keregoya on Monday next week as directed by the Court of Appeal. Hali ya masomo katika vyuo vikuu nchini imelemazwa kwa siku ya pili kufuatia mgomo wa wahadhiri wa vyuo hivyo, huku wakitaka kutekelezwa kwa mkataba wao na serikali kuhusu malipo. Thank you, ladies and gentlemen. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. No CBA. No one. No CBA. No one. Solidarity forever. Solidarity forever. Nimeiwekelea tu. There's no teaching. Members of staff are not in the institutions. The lecturers are not in the institutions. Very soon, we know that Kudeia will not be offering their services. What will happen is that there'll be total paralysis in the particular institutions. Hence, education will not go on in universities. This should make the people who are making the decisions to think twice, because we don't want to send our students home. Most of us, if not all of us, are parents. We have children in these institutions. We mind their welfare, but by and large, we have to be motivated to offer those particular services. Kama hakuna CBA, hakuna kufanya kazi. Na tuongezee tuseme, hii pesa tunatafuta iko katika serikali. Na serikali ikitupea hii pesa itatumika na wale watakula mingi sana ni management. Kwa hivyo tuna expect watupee support, tusukumane na serikali itupee pesa. No CBA, no. Tuangazie taarifa kutoka kwa majirani. Ubalozi wa Tanzania hapa nchini umeandaa wiki ya Tanzania itakayofanyika tarehe 26 ya mwezi ujao. Itakuwa ni wiki ya maonyesho ya biashara na huduma kutoka kampuni kubwa na wajasiriamali wadogo na wakati wa Kitanzania, lengo likiwa kutambulisha bidhaa zinazozalishwa nchini humo. Rajabu Hassan na maelezo ya kina kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania. Wafanya biashara na wajasiriamali wadogo na wakati nchini hapa wanatarajia kushiriki wiki ya kibiashara Tanzania nchini Kenya inayotarajiwa kuanza tarehe 26 ya mwezi Aprili mwaka huu. Balozi wa Tanzania nchini Kenya Bi Ndechana, ambaye ni mmoja wa waratibu wa maonesho hayo, amefafanua umuhimu wa maonesho hayo kwa wafanyabiashara na wajasiriamali wa Tanzania. Malengo yetu kupata pia na wabia ambao wanaweza kuingia ubia na wafanyabiashara wa Tanzania. Katika jumuiya yetu ya Afrika Mashariki tumekuwa tukiongelea sana swala zima la soko la pamoja.
mchakato wa Jumuiya ya Afrika Mashariki una swala zima la soko la pamoja. Hasa hili soko la pamoja, ili kulitumia vizuri, ni lazima watu wajue bidhaa zetu tulizokuwa nazo, tunazozalisha katika viwanda vyetu na hata za mikono nchini Tanzania. Wafanya biashara na wajasiriamali hawa wamepokea vyema mwaliko wa wiki ya Tanzania nchini Kenya, lakini wanataka suluhu ya changamoto za kibiashara wanazokumbana nazo. Na inawezekana kabisa kutoka hapo, na itakuwa ndio mwanzo wa biashara za Tanzania kuonekana nchini Kenya, na nafikiri siku hiyo balozi atakuwa na mgeni rasmi na vyombo vya habari vitakuwepo pale, na tutaweza kutoa matatizo yetu pia kwa watu ambao watahusika pale. Watu wa Kenya watakuwepo, tutaomba pia na wao wahakikishe kwamba wanazuia matatizo yote ambayo yanapatikana, hasa kwenye mpaka kuna delays na nini, waweze kufungua mipaka kwa time, waweze kuhakikisha kwamba magari yanatoka Tanzania yanahudumiwa kwa haraka. Hilo pia ni changamoto. Wiki ya Tanzania nchini Kenya ni ya kwanza kufanyika, ambapo wafanya biashara na wajasiriamali wa Tanzania watapata nafasi ya kuonesha bidhaa na huduma, ikiwa ni hatua muhimu ya kupenya katika soko la ushindani nchini Kenya. Rajab Hassan, KTN News, Dar es Salaam. Tukirejea humu nchini, hali ya uchumi nchini huenda ikaimarika pakubwa baada ya mradi wa bandari ya Lapset kukamilika huko Lamu. Mradi huo utagharimu serikali na mataifa husika kama vile Sudan Kusini na Ethiopia takriban shilingi trilioni 3. Mkurugenzi wa shirika la NEPADA Daniel Osiemo amesema mradi huo ambao utapitia mataifa matatu, yani Kenya, Sudan Kusini na Ethiopia, utaboresha mataifa hayo, huku akitaka viongozi wa mataifa hayo kushirikiana. Mkurugenzi wa Lapset nchini Sylvester Kasuku amewataka viongozi wa mataifa hayo kushirikiana kufanikisha mradi huo. Balozi wa Sudan Kusini nchini Kenya, Moon Ajwet, ameahidi kwamba taifa lake litashirikiana na Kenya katika kutekeleza mradi huo. The completion of the road networks, the railways and the port, and I'm sure in the coming years Na moja kwa moja na kupeleka katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta, ambapo nadhani wanazungumzia lile swala ambalo lilijitokeza hapo jana kuhusiana na operesheni iliyofanyiwa mgonjwa ambaye hakustahili kufanyiwa operesheni. Incident which happened in this hospital on the 19th, and to which I have already visited the patients, the two patients, where there was an issue of a mix-up, and we have, as ministry, made a decision and have directed the board accordingly. The decision being that, one, it is true there was a mix-up of the identities of two patients, and unfortunately one of the patients who ought not to have gone through surgery did actually go through surgery. I have seen the patient. He is stable. The doctors tell me he could be discharged on Monday. I have also visited the second patient, who is the one who was said to go for surgery, and fortunately, the second patient is stable. He didn't go through surgery. He's been put on treatment. He's under watch and is also stable. Both patients, I have learned, did not have the health insurance, as it were, which would be expected. So I'm pleased to announce that I have enrolled them to NHIF this afternoon, and that the bills, the medical bills, going forward, will be catered by the fund. I want to take this very early opportunity to apologize to the patients. I also want to take this opportunity to apologize to the families and the friends of
these two patients, particularly the one who went through the operation, and regret that we will have to move in and put systems so that we don't have to see a repeat of this going forward. I have directed the board accordingly to put in, using an external third-party audit firm, a quick investigation to audit the systems in respect of patient safety, also following what we had of a matter which involved a child 2 weeks ago. I will be expecting the board comes into a consultation tomorrow, the entire board, tomorrow morning, and advise me on the timelines that they'll be taking to report back to the ministry. In any case, we've agreed the investigation should be done on an emergency basis, and I will be expecting preliminary findings from the board chairman and his board before the end of the coming week. Further, I have directed the board through the chair that the CEO of this organization, with the colleague responsible for clinical matters of this hospital, are sent on compulsory leave forthwith, and in their place, 2 experts will be taking over to run this institution for the period the investigations will be done, and a decision will be reached following the investigations. I therefore wish to pronounce myself on this matter by appointing in acting capacity Dr. Mutie and Dr. Ongech, both competent professionals who understand the systems in this hospital, to take over and support the board to complete the investigations which I have directed be conducted immediately. Thank you. Do you know when the confusion started, where the mix-up occurred? From what has been filed to me, the mix-up started at the point of dressing the patient, because the patient who was taken to theatre had the names, but those names belonged to the one who ought not have to have been wheeled to theatre. So the process started at that point. The confusion started at that point, from what I understand. Ward, or they came straight from home? They were in the casualty, emergency at the casualty. Why haven't the consultants who are working on that day, why haven't they been indicted? Why haven't they been punished yet they were under consultation? Good observation. The decisions which were taken by management to interdict the officials or the team which was directly involved with this matter is laudable. It was a good decision. I have come in so that I elevate the conversation and responsibility and accountability to the level of the leadership of this institution. Like I've said, the board is going to meet tomorrow early morning, and the board will also be looking further at what actions they need to take below what decision I have directed be taken. Are you likely to see more people punished for this mistake? Allow the board to meet tomorrow morning. This is happening very fast for me. I only got to learn about it yesterday night. We've taken the necessary action that at my level I thought ought to be taken. Being that there is a board in office that runs this institution, the rest of the interventions will be taken by the board through the chairman. They will keep my office informed. As a matter of fact, one of my senior officers sits on this board, and therefore I'll be in the loop consistently. But let me also perhaps by passing and also speaking to the organs that also support the Ministry of Health to deliver the service to Kenyans, also assure Kenyans of our intention as a new leadership to deal with matters governance and accountability. And we will not waver from this position. We will ensure that
the Kenyans who we have been called to serve are indeed served efficiently, effectively, and minimize any confusion such as what we are seeing here by apportioning responsibility to the ones who really need to take up responsibility. I want to say business as usual in terms of how we have handled issues. Governance belongs to yesterday. We are in a new era. Thank you. Ni waziri wa afya hapo Cecily Kariuki akiwa anatoa maelezo kuhusiana baada ya ziara yake katika hospitali ya rufaa ya Kenyatta kufuatia kile kisa cha mgonjwa kufanyiwa upasuaji wa kichwa licha kuwa hakustahili kufanyiwa hivyo. Na yale mambo ambayo amezungumzia ni kwanza, afisa mkuu mtendaji wa hospitali hiyo Lily Koros atalazimika kwenda likizo wakati ambapo uchunguzi unafanywa kuhusiana na kisa hicho. Kingine ambacho amesema ni kuwa ameomba radhi kwa wagonjwa wote wawili ambao walipitia swala hilo, yule ambaye alikuwa anafaa kufanyia upasuaji na yule ambaye alikuwa hafai kufanyia upasuaji na akafanyia upasuaji huo, na akisema kuwa ameweza kuonana nao na kuwa wote wawili wako katika hali sawa. Na pia ameeleza kuwa katika yale maswali amekuwa akiuliza katika hospitali hiyo, tatizo lilianzia wakati ambapo mgonjwa alikuwa anatayarishwa kupelekwa katika chumba cha kufanyiwa upasuaji. Pia bodi ya hospitali kuu ya rufaa ya Kenyatta inatarajiwa kukutana hapo kesho. Ndio taarifa ya hivi sasa kutoka Wizara ya Afya kuhusiana na kisa kilichotokea hapo jana cha mgonjwa kufanyiwa upasuaji wa kichwa licha ya kuwa hakustahili kufanyiwa hivyo. Kuna mengi zaidi tuliokuandalia, nitarejea na taarifa zaidi hivi punde.